ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬਰਾਬਰ ਵੈਕਸੀਨ। ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਇੰਡੋਰ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਕ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਅਸਹਿਮਤੀ। तेज रफ्तार कारां बनिया पील रीजन विच वड्डी समस्या का कारण। मिसिसागा विच भी कैमरे लगाउण दा काम होया शुरू। मेयर बोनी क्रोमी वालों दी गई जानकारी। कनेडा प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने स्टील प्लांट लई कीता अहम ऐलान। कामकार नूं आधुनिक तरीके लई दित्ती जावेगी $420 मिलियन दी राशि। ते हुण खबरां विस्तार नाल। ब्रैम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन ने कहा कि बेशक पहला फैडरल ते प्रोविंशियल सरकारां वालों सारे इलाकिਆਂ ਨੂੰ बराबर वैक्सीन दी जाती सी, पर पिछले समय दौरान स्पोर्ट्स विच ज्यादा वैक्सीन करवाउण दे साटिक सिट्टे निकल के सामने आए ने, जिस नाल पील रीजन विच केस तेजी नाल घटे ने। इंडोर गैदरिंग दौरान मास्क पहनण दी शर्त हटाउण नाल असहमति भी प्रगटाई है। Well, it's gone actually very well. Initially, my concern during the vaccine rollout is the national government was treating every province the same, and the provincial government was treating every city the same, and that's not the way this virus works. It attacks a densely populated urban area differently than it would a rural setting. It attacks a crowded factory differently than it would someone who has the comfort to work from home. And it's why the best physicians and scientists all said, if you're going to fight a fire, fight the fire where it's actually happening. And the flawed rollout at the beginning wasn't sophisticated enough to combat COVID-19. In May, after I guess relentless frustration where we were voicing our concerns in the media, the provincial government adapted and prioritized the hotspots. And with that, we saw COVID case numbers drop dramatically. And we're now in a position where our vaccination rates are very encouraging. So let me give you an example. We have some of the highest vaccination rates now in the industrialized world. You look at, if you look at the vaccination numbers in Peel approaching 80% for first dose, over 30% now for second dose. It's just really impressive numbers, well in excess of what we've seen in, the U.S., and for a long time we were jealous of the U.S. in terms of their vaccination numbers. So we've made tremendous progress, but let's keep it up, because the more people that are vaccinated, the less ability this virus will have to move around in our community and mutate. तेज रफ्तार कारां ते रेसिंग पील रीजन एक वड्डी समस्या बनी हुई है। इस दे नाल जिथे आम लोग परेशान हुंदे ने, उत्थे एक्सीडेंट दा भी एक वड्डा कारण है। टोरंटो ते ब्रैम्पटन तो बाद हुण मिसिसागा विच भी स्पीडिंग कैमरे लगाउण दा काम शुरू हो गया। इस बारे जानकारी दिंदे मेयर बोनी क्रोमी ने दस्सिया कि सड़क सुरक्षा लई यह कदम सिटी काउंसलर वालों चुक्या गया है। Hi Mississauga, Mayor Bonnie Crombie here with an important reminder about speeding in our city. Starting today, Mississauga's first automated speed enforcement cameras are up and running and will be enforcing the speed limit in community safety zones like this one. We want our roads to be places where people of all ages and abilities feel safe and are safe when they drive, run, walk, play, bike, and use their mobility devices. There's no denying it. Speeding is a serious problem in Mississauga. Last year, Peel Regional Police issued more than 8,000 speeding tickets and more than 140 charges for stunt driving. This is unacceptable. That's where automated speed enforcement can help. This technology is proven to reduce speeding, free up law enforcement resources, and raise awareness about the need to slow down. The good news is, if you obey the law and follow the speed limit, there's no need to worry. You will not receive a ticket. Over the next few months, our automated speed enforcement program will expand from 2 cameras that are operating today to 22 cameras right across the city. That means you could see an ASE camera in any one of the city's more than 200 community safety zones. As a Vision Zero city, we're serious about getting drivers to slow down. So please, if you're driving in Mississauga, do your part by following the speed limit. When you do, you'll be making our streets safer for everyone. Thank you, Mississauga. ਭਾਰਤ ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਕੇਰਲਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਹਿਰੂ ਟਰਾਫੀ ਬੋਟ ਰੇਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਇਵੈਂਟ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ
ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਕ ਆਫ ਲਈ ਵਰਚੁਅਲ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ MP ਪਰਮ ਗਿੱਲ, ਪ੍ਰਭਮੀਤ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਮਰਜੋਤ ਸੰਧੂ ਅਤੇ MP ਰੂਬੀ ਸਹੋਤਾ ਅਤੇ ਕਮਲ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਲਿਆਲਮ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਦੱਸਿਆ। Today, and the Brampton Malayali Samajam has done a tremendous job. And, all of the, of course, organizers over the years, volunteers and sponsors that really helped make this event into what it has turned over the last 10 or 12 years. And it's absolutely incredible. And I think we can all really be proud. Of course, we live in the best country in the world, the best province in the world. And, especially here in and around the GTA, where, we got a significant Malayali community, and that has really flourished over the years. And it's an opportunity for us to, I think, educate our youth, our young children about, of course, our traditions, culture, and events, traditional races such as this, that really brings not just the Malayali community together, but all of us together in a big way, and really provides us the opportunity to learn about one another. This boat race has been a great feature of our community, and I'm so proud that it's always been in my riding of Brampton North, whether it be hosted at Heart Lake. We have beautiful lakes in my riding, or Professor's Lake. It's definitely, a great privilege to be able to have all these wonderful landmarks and places to enjoy. But the great beauty about it is the merging of cultures. And many years ago, Korean came to me and tried to explain the wonderful boat race that is a gem and an event that people come to see from all around the world take place on the backwaters of Kerala. And Kerala being so beautiful and being such a great tourist destination for so many, I know from all the research that I've done, it is definitely one of the things that I want to be able to attend as soon as things open up. Kerala has always been on my bucket list of destinations since for many years, since becoming friends with my best friend who's Malayali as well. We were really looking forward to this year's because, given the pandemic, given everything that had gone on, we all needed to look forward to seeing something. Even last year, really looking forward to submitting a team. This year, last year we had an event where we were able to kind of kick that off. I promised to put forward a team with my colleagues, so I can't wait to get that opportunity. On August 21st to get in the water to race. ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਸਮਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਲੀਚੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰੈਂਡਸ ਆਫ ਸਾਈਮਨ ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ $3,27,000 ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਜੂਕੇਟਰਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵੈਂਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨਲਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਦੂਜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੇ ਅਨਿਆਏ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸਿਖਾਵੇਗਾ। Because without question, every student in Ontario deserves a school environment, including a curriculum and other services that supports their learning and their well-being. As Minister, I'm committed to upholding and promoting human rights, as well as addressing and eradicating all forms of systemic discrimination experienced by students, families, and school communities in this province. It's why I'm so pleased today to be joined by our friends of the Simon Wiesenthal Center for Holocaust Studies, who, in partnership with our province, it will be providing teacher and student learning programs from kindergarten to grade 12 for educators to participate in training, along with new resources and summer camp for leadership development for our young people, for students within our schools focused on human rights promotion. A $327,000 investment and partnership will help improve the learning within our schools and the training of our teachers. It'll help us combat anti-Semitism in our homes, in our schools, and in communities right across Ontario. Because, as my colleagues Robin and Gila have reminded me, the sad reality is that anti-Semitism still blights our communities. According to Statistics Canada, in 2019, there were 296 police-reported incidents targeting the Jewish population in Canada
the largest of any religious group. ਓਟਾਵਾ ਪਹੁੰਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੀਡਰ ਐਡਰੀਆ ਹਾਰਵਰਥ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 4000 ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਨੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਘਟੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਨ। ਹਾਰਵਰਥ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ 4 ਘੰਟੇ ਹੈਂਡਜ਼ ਔਨ ਕੇਅਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਦੀ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਪਲਾਨ ਸਭ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। 4,000 seniors lost their lives to COVID-19 in long-term care. Here in Ottawa, 289 families lost loved ones in long-term care. 3 frontline healthcare heroes were also taken by COVID-19 here in Ottawa. We know that didn't have to happen. We also know that beyond the COVID-19 virus itself, I mean, literally people in long-term care lost their lives to things like neglect and dehydration, a completely horrifying situation that nobody should have to face, and certainly that no family should have to deal with. But that's exactly what's happened in long-term care because of Liberals and Conservatives cutting our long-term care system and not stepping up and providing the quality of care that our seniors deserve. And so that's why today we are demanding that Doug Ford bring 4 hours of hands-on care to every single resident of long-term care now. They can't wait. They can't wait till 2025, which is what Doug Ford is suggesting. We know that those folks in long-term care are vulnerable and that they need the quality of care that they deserve. They don't need cuts, which Mr. Ford did prior to the pandemic, and they certainly do need to have that dignity and that quality of life. Imagine having a person in long-term care that's your loved one and knowing that they're getting not only their meals, but that they're getting some companionship, that they're getting some human connection. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਪਰਸਨਲ ਸਪੋਰਟਸ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਵੇਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਰਥ ਬੇ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ $3 ਦਾ ਵਾਧਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਆਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਸਪੋਰਟਸ ਵਰਕਰਸ ਕੋਲ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁਗਾਵਾਂਗੇ। We're going to build the most beautiful long-term care home this town's ever seen, and we're happy to be able to break ground today on the site of Water's Edge Care Community, which will soon be home to 160 long-term care residents. We're getting shovels in the ground to build much-needed long-term care spaces throughout the province. And as we safely emerge from COVID-19 pandemic, we're rebuilding Ontario's long-term care system to be stronger and more resilient. That's why our government is making a $2.6 billion investment in long-term care to increase much-needed capacity and bring our long-term care homes into the 21st century. And while there are still too many seniors on the wait list, we're taking action to fix it and breaking ground to build new long-term care homes just like this one today right across the entire province. For example, right now we have 80 new long-term care projects in progress across the province with over 20,000 new spaces and over 15,000 modernized and upgraded spaces already in the pipeline, so that we can provide the highest quality of care for our most vulnerable. This includes the 160 spaces that will be built right here at Water's Edge, directly behind me, and folks, you can see the beautiful view that people will have. We're also ensuring our long-term care residents receive the highest standard of care because they deserve nothing less. That's why we will provide each resident with 4 hours of daily direct care, making Ontario a leader in long-term care in North America. That's very good. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅੱਗ ਅਤੇ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਚਕੈਚੁਅਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ 'ਚ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ 2 ਰੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। We're here basically to ask people to quit burning down churches. We're concerned about the burning and defacing of churches, bringing more strife, depression, and anxiety to those already in pain and mourning. Former survivors of Canada's residential schools
are triggered by the sight of burning and defaced churches. It also brings up former traumatic feelings of violence and threats to their lives. This is also putting further division between Canada's Indigenous people and the rest of Canadian society. Some residential school survivors have remained Catholic and now have lost their place of worship and comfort. These hostile acts are spreading into the Anglican Church. Figures of the explorers are being destroyed, as well as street ministers in the downtown east side have been verbally attacked, almost assaulted, because they're Christians. This is not our native way. We do not hate people. We do not spread hate. We love people. We do not destroy other people's places of religion. We're asking for people who are setting these fires to stop now. We understand some people believe that they're standing in solidarity with us Indigenous people as we find more graves across Canada. Burning down churches is not in solidarity with us Indigenous people. As I said, we do not destroy people's places of worship. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਐਲਗੋਮਾ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਲਈ $420 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰੇਗੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ $703 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। Today, we're investing up to $420 million for Algoma Steel to make green retrofits in its operations and phase out coal-fired steelmaking processes. With new state-of-the-art equipment, Algoma Steel will transition to electric arc furnace production, giving them an even greater competitive edge over imported steel. That's not just good for business, that's good for the environment, too. This green transition will be the equivalent of taking over 900,000 cars off the road, as François Philippe pointed out. That's a huge step for cutting pollution. It's not hard to see why industrial plants like Algoma Steel are seeing the opportunities of clean innovation and saying, I want in. And as they do, they're bringing workers along with them. With our investment in green retrofits, Algoma will create 500 well-paying jobs over the next 4 years, 450 new student co-op placements for the next generation of workers, and training for 75 high-skilled jobs in STEM. It just goes to show that by investing in Canadian know-how, we can create good jobs for today and tomorrow alike, from manufacturing the best steel in the world to mining the critical metals for our zero-emissions future. Notre investissement veut dire que les travailleurs d'Algoma auront des emplois pour des décennies à venir. Ça donne la certitude pour les paiements hypothécaires. Ça donne confiance dans les plans d'épargne pour l'éducation des enfants. ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਰਿਕਵਰੀ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅਦਾਇਗੀ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ 'ਚ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। And that people have lost their life as a result. Over 700 people have lost their life in the Lower Mainland. That number might increase. It's been devastating. And it really highlights how the climate crisis isn't a distant worry. It's a crisis that impacts us right now. With intense heat here in BC, we've seen more climate fires. We've also seen increased flooding in other parts of the country and heat waves in other parts of the country. The climate crisis is upon us, and we need to act with urgency. And while we've been calling for real action at the federal level, Justin Trudeau continues to subsidize the fossil fuel sector, continues to exempt the biggest polluters, and we are going to continue to fight to demand real action, concrete steps to tackle the climate crisis. My heart is also broken for the people of Lytton who've seen their entire community devastated, and 2 people have lost their lives. Again, that number might increase. So we are painfully aware of the pain and immediate threat of the climate crisis. And climate fires are just one example of this immediate and urgent threat. And we need immediate action to respond to this crisis. So we'll continue to ramp up the pressure at the federal level to demand action to fight the climate crisis. In the recovery, there's an opportunity for us to create good jobs to reduce emissions and fight the climate crisis. And we'll continue to raise our voice to push for those concrete steps. Second thing I want to talk about today is that we are still dealing with this pandemic. And there are a lot of sectors that are still deeply impacted. I was able to visit and speak with folks that work in the tourism sector, and they tell me that the numbers are simply not there. They do not have
that sector has not returned back to the state it used to be. And they are still struggling. Jobs are still not available for a lot of people that work in tourism or in the arts or in festivals. And so while people are still struggling, Justin Trudeau and the Liberals are cutting the help to people who desperately need that help by $800 a month, starting in just about a week. ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 245ਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਪੂਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਕਬੱਡੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ, ਲੇਖਕ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੋਇਦਰ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਉਦਮ ਸਦਕਾ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਦੇ ਬੰਬੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਨ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਓ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਉੱਬੀ ਧਾਲੀਆ ਤੇ ਨੀਟਾ ਮਾਛੀਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਰੀਕਨ ਫਲੈਗ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾਈ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਫੋਰਡ ਟਰੈਕਟਰਸ ਖਾਸ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੇ। ਘੋੜਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਕਢਾਉਂਦਿਆਂ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਜੋਹਰ ਵਿਖਾਏ। ਕੋਵਿਡ-19 ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਲਾ ਸੀ। ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਅਖਾੜੇ ਦਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੀਟਾ ਮਾਛੀਕੇ ਨੇ ਸਟੇਜ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਯਮਲਾ ਜੱਟ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਰਾਜ ਬਰਾੜ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਨਾਲ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਗਾਇਕ ਗੋਗੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੀਦਾਰ ਸੰਧੂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਲੀ ਰੱਖਿਆ। ਬਹਾਦਰ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਬਾਈ ਸੁਰਜੀਤ ਨੇ ਦੋ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿਲਦਾਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਰਾਣੀ ਗਿੱਲ, ਕੰਤਾ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਬੰਨਿਆ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਬਬਲੇ ਮਲੂਕੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ। ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਅਤੇ ਗੀਤਕਾਰ ਪੱਪੀ ਪੜੌਂਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਗੀਤ ਆ ਮੇਰੇ ਦਿਲਾਵਰ ਯਾਰਾ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਸਤਾਉਂਦੀ ਆ ਗਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਮਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਰੇਡੀਓ ਹੋਸਟ ਤੇ ਲੇਖਕ ਜਗਤਾਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੋਟਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਖੂਬ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀਤਾ। ਅਖੀਰ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਧਰਮਵੀਰ ਥਾਂਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਸਹਿਬਰ ਲਾਈ ਕਿ ਅਖਾੜੇ ਨੂੰ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ 4 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਪੂਰੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮੋਗਾ ਮੀਟ ਵਾਲੇ ਦਿਲਬਾਗ ਗਿੱਲ ਦੁਆਰਾ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਨੂ ਟਰੂ ਵੇ ਟਰੈਕਿੰਗ, ਗ੍ਰੀਨ ਵੈਲੀ ਪਾਰਕ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨਿੰਮਾ ਅਤੇ ਤਖਰ JTS ਕਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਗਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ 4 ਜੁਲਾਈ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਅਮਿੱਟ ਪੈੜਾਂ ਛੱਡਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯਾਦਗਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਲੋਹਾ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣਾ ਮਨਾਈ ਮਿੱਤਰੋ, ਧੰਨੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਮਿੱਤਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਗਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲਕੀਰਾਂ ਜੀ, ਫਲੋਰਿਡਾ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਘੱਤ ਦੇ ਵਹੀਰਾਂ ਜੀ। ਅਨਲੀਗਲ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਬਣਾਈ ਮਿੱਤਰੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਮਿੱਤਰੋ, ਧੰਨੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਮਿੱਤਰੋ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਭੈਣ ਭਾਈ ਘਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਝੰਡੇ ਗੱਡ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਸਿਰੋਂ ਲਾਈ ਮਿੱਤਰੋ, ਧੰਨੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਮਿੱਤਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਟੁੱਟਿਆ ਅੰਬਰ ਤੋਂ ਤਾਰਾ, ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਊਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੋਹਣੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਟੁੱਟਿਆ ਅੰਬਰ ਤੋਂ ਤਾਰਾ, ਲਾਈ ਵੀ ਨਾ ਗਈ ਤੇ ਨਿਭਾਈ ਵੀ ਨਾ ਗਈ, ਲਾਈ ਵੀ ਨਾ ਗਈ ਤੇ ਨਿਭਾਈ ਵੀ ਨਾ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਨੇ ਆ ਹੋ ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਹੋਏ ਉਂਝ ਨਾਮ ਤਾਂ ਲੈਨੇ ਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਅਮਨ ਫੇਰ ਵੀ ਗੰਦਾ ਏ ਹੋ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੀ, ਹੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਏ ਹੋ ਬੜਾ ਖੌਰੂ ਪਾਇਆ ਏ, ਹੋ ਬੜਾ ਖੌਰੂ ਪਾਇਆ ਏ। ਆ ਕੁੱਟ ਤਬਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿਸਦਾ, ਹੋ ਕੋਈ ਹੋਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਹੋਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਗਾਂ ਦੀ ਤੁਰਦੀ ਆ ਸੱਤ ਵਿੱਚ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਤਾਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਝੋਟੀ। ਅੱਡੀ ਦੇ ਪਾਲੇ ਸਿੰਗਲ ਘੋਰ ਮੇਰੇ ਗਾਂ ਦੀ ਤੁਰਦੀ ਆ ਸੱਤ ਵਿੱਚ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਤਾਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਝੋਟੀ। ਕਸ਼ਟੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਂਦੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣਾ, ਟੋਕੜਾ ਤੋਂ ਕਬਰੂ ਨੀ
शरबती तेरे तू पूरा शरबत लगे तू शिखर दोपहरे वर्गी तू सूरज बन के छुप गया चन्न टैक दे तारे पिंड विच चुप वरत की तारे तेरा जेठ कंगूरे मारे ओदा भी सिर सड़ जूगा ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 245ਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਉੱਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਹਤਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਬੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜੁਲਾਈ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿੱਥੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋਹਰ ਦਿਖਾਏ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫੋਰਡ ਟਰੈਕਟਰ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਲ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਰੰਗ ਬੰਨਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਸੁਤੰਤਰ BC ਕੰਟੇਨਰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਕ-ਡੌਕ ਡਰੇਅਰਜ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਰੇਅਰਜ਼ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਟਿਕਾਊ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰੋਬ ਫਲੈਮਿੰਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ BC ਕੰਟੇਨਰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਖੁੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।